held next year, I cannot vouch for that. I cannot commit myself. The reason being, any legislative decision or amendment is under the purview of the Honorable Supreme Court of India. And we do not know what these animal welfare groups who have a devious design on wiping out India's native livestock will do. Hence, we appeal to the court to understand the system. It's a court of, I repeat, it's a court of justice, and they have to give us justice. Thank you. So, like little Tamil. Sir, you said that these animal welfare groups are being controlled by one family. What did you... Before questions, I'll finish it in Tamil, and then we will go to questions. அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் அனைவரையும் இங்கே புதுடெல்லியிலே ஊடகங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. என்னுடைய பெயர் கார்த்திகேய சிவசேனாபதி. சேனாபதி காந்தியம் கால்நடை ஆராய்ச்சி மையத்தில் அறங்காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். பாரம்பரியமாக விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பது எங்களுடைய தொழில். இவர் திரு ஹீமா, எங்கள் அறக்கட்டளையின் உறுப்பினர், திரு சுந்தர் அறக்கட்டளையின் உறுப்பினர், திரு அரவிந்த் அறக்கட்டளையின் பேற்றன். நாங்கள் அனைவரும் பல வருட காலமாக இந்த ஜல்லிக்கட்டு, ரேக்லா, கர்நாடகாவை சேர்ந்த கம்பாலா, மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த பேல்கவுடா, கேரளாவுடைய ரேக்லா, ஆந்திராவிலே செக்கிழுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி, குஜராத்திலே இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய கால்நடை விளையாட்டுகள், ராஜஸ்தான் போன்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் இந்த உச்சநீதிமன்றம் செய்த தடையினை நீக்கி பாரம்பரிய கால்நடையை காக்க வேண்டும் என்று போராடி வந்திருக்கிறோம். இது தமிழகத்தின் பிரச்சனையாக, தமிழர்களின் கலாச்சார பிரச்சனையாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது என்பதே எங்களுடைய வேண்டுகோள். இது முழுக்க முழுக்க இந்திய நாட்டில் 42 வகையான பாரம்பரிய கால்நடைகள் இருக்கின்றன. அதில் 13 கால்நடை இனங்களை அழிப்பதற்கு இந்த மிருக நல ஆர்வலர்கள் திட்டம் தீட்டி இதை அழிப்பதற்காக வேலை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். இவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது திரு ஜெயராம் ரமேஷ் அவர்கள். சுற்றுச்சூழல் அமைச்சராக 2011-12 வருடம் இருக்கும் பொழுது இவர்கள் அவரை வைத்து ஒரு நோட்டிபிகேஷனை, அதாவது பாராளுமன்றத்திற்கும் தெரியாமல் கேபினெட்டுக்கும் தெரியாமல் ஒன்றை செய்து இந்த தடையினை பெற்றிருக்கிறார்கள். அதுவரைக்கும் உச்சநீதிமன்றம் இதை தடை செய்ய முடியாது, சட்டத்திலே இடம் இல்லை என்று கூறி வந்த உச்சநீதிமன்றம் இந்த நோட்டிபிகேஷன் இஷ்யூ செய்த பின் இதை பேஸ் செய்து உச்சநீதிமன்றம் அந்த நோட்டிபிகேஷனை பேஸ் செய்து தடை செய்திருக்கிறது. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், உச்சநீதிமன்றமாக ஜல்லிக்கட்டினை தடை செய்யவில்லை. சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் அந்த ப்ரிவென்ஷன் டு க்ரூவல்டி ஃபார் அனிமல்ஸ் ஆக்ட் 1960 கொண்டு வந்த நோட்டிபிகேஷன் தான் இதை தடை செய்திருக்கிறது. அதை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்திருக்கிறது. ஆதலால் தடையை மீறி நடத்தினால் கூட உச்சநீதிமன்றத்தின் கண்டெம்ட் என்ற அங்கே கிடையாது. ப்ரிவென்ஷன் டு க்ரூவல்டி டு அனிமல்ஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்கிறது என்றால், தடையை மீறி நடத்தினால் 500 ரூபாய் அபராதமும் 3 மாதம் சிறை தண்டனையும் கிடைக்கும் என்று கூறுகிறது. இதுதான் சட்ட வல்லுநர்கள் கூறக்கூடிய விளக்கம். கடந்த 3 நாட்களாக நாங்கள் டெல்லியிலே நாங்கள் 4 பேரும், திரு பி. ராஜசேகர் ஐயா ஜல்லிக்கட்டு பேரவைத் தலைவரும் அவருடன் வந்திருப்போம் அனைவரும் சென்று, திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர், திரு அனில் தேவே அவர்கள் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர், மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்களை எல்லாம் சந்தித்து அவர்களிடம் இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளை தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை எடுத்து கூறி அவர்கள் எல்லாம் தமிழகத்தை உன்னிப்பாகத்தான் கவனித்து வருகிறார்கள். மிகவும் தமிழக மக்களுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் ஒருவருக்கு கூட எந்த தீங்கும் இருக்கக்கூடாது என்பதில் அனைவரும் மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்த்து வருகிறார்கள். அவர்கள் நமக்கு என்ன உறுதியளித்திருக்கிறார்கள் என்றால், நிச்சயமாக இந்த ஜல்லிக்கட்டு தடையினை சட்ட ரீதியாகவும் இப்பொழுது வரக்கூடிய ஆர்டினன்ஸ் ரீதியாகவும் உச்சநீதிமன்றத்திலும் இதற்கான என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ செய்து பிரதம மந்திரி 3 அமைச்சர்களிடமும் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் தெரிவித்து நிச்சயமாக இதற்கு ஒரு வழி காண்போம் என்று உறுதியளித்திருக்கிறார்கள். இன்று சோசியல் மீடியாவிலே ட்விட்டரிலும் பிரதம மந்திரி அவர்கள் தமிழக மக்களின் உணர்ச்சியை புரிந்து கொண்டு இந்த பாரம்பரியமான இந்த கால்நடையை வைத்து இருக்கக்கூடிய ஜல்லிக்கட்டு, ரேக்லா போன்ற விஷயங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறேன், நிச்சயமாக இதற்காக நாங்கள் வேலை செய்து இதனை சரி செய்வோம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த வருடம் ஜல்லிக்கட்டு நடக்குமா, நாளை நடக்குமா என்ற கேள்வி எழுப்பினால் நிச்சயமாக நடக்கும் என்று கூற முடியும். ஆனால் அடுத்த வருடம் அது நடக்குமா என்பது கூற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். ஆதலால் இதற்கு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, நாளை நடப்பதற்கு எல்லா விதமான ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கூடிய சீக்கிரம் பிரசிடென்ஷியல் அசென்ட் கவர்னர் ஒரு ஆர்டினன்ஸை பாஸ் செய்து தமிழகத்திலே நாளையோ நாளை மறுநாளோ ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும்படி ஏற்பாடுகள் நடைபெறும். ஆனால் இது
நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன வெற்றி. இந்த மாபெரும் எழுச்சி இளைஞர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், பெண்கள், வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள், குழந்தைகள் அனைவரும் தமிழகம் முழுவதும் சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரி வரை அமர்ந்து போராடி கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த போராட்டத்துக்கு கிடைத்த ஒரு மாபெரும் வெற்றி. நாம் நிச்சயமாக தொடர்ந்து இதுக்கு போராடி இதற்கான ஒரு வழியை எடுத்துச் செல்வோம். அது வரைக்கும் அனைவரும் அமைதியாகவும் நாம் இருந்து இந்த விஷயங்களை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிசிஏ அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருவது நிச்சயமாக ஒரு நிரந்தர தீர்வு. ஆனாலும் எந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாலும், எந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தாலும் அது உச்சநீதிமன்றத்தின் பரிதியோ கடியில் தான் வருகிறது. உச்சநீதிமன்றத்துக்கு அந்த சட்டத்தை, உதாரணத்துக்கு 2009 ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தோம், தமிழ்நாடு ஜல்லிக்கட்டு ரெகுலேஷன் ஆக்ட் என்று தமிழக அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது. அதையும் உச்சநீதிமன்றம் ரெக்டங் என்று சொல்லி அந்த சட்டத்தினை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து விட்டது. அதனால் அப்படி கொண்டு வரும்போது உச்சநீதிமன்றத்திடமும் பேசி, அதுக்காகத்தான் நாங்கள் ஸ்டேக் ஹோல்டர் கன்சல்டேஷன் கேட்கிறோம். எங்களை கூப்பிட்டு வச்சு பேசுங்கள். என்ன நிச்சயமாக அந்த காளைகளுக்கு, எருதுகளுக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் தான் இந்த விளையாட்டுகளை விளையாட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எண்ணம். அப்படி அதையும் மீறி யாரோ ஒருவர் தவறு செய்தால் அந்த தவறு செய்தவரை தண்டிக்குங்கள். ஆனால் மொத்தமாக இந்த ஜல்லிக்கட்டை தண்டிக்காதீர்கள் என்றால் எங்களுடைய வேண்டுகோள். பிரதம மந்திரி அவர் ட்விட்டர் ஹேண்டலும் சரி, 3 அமைச்சர்கள் மூலமும் நிச்சயமாக கொண்டு வருவேன் என்று உறுதியளித்திருக்கிறார்கள். திரு ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் என்னிடம் நேரிலேயே இதற்கு தெரிவித்திருக்கிறார். திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் நேற்றும் நேரில் காலையிலிருந்து மாலை வரை அவருடன் தான் இருந்தோம். நேரிலும் அவர் உறுதியளித்திருக்கிறார். இப்பொழுதும் சற்று முன்னேறத்துக்கு தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு நிச்சயமாக நடைபெறும் என்று தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள். சுற்றுச்சூழல் அமைச்சரிடம் நேற்று கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 மணி நேரம் அவருடன் தான் இருந்தோம். அவருக்கு இயற்கை விவசாயம், சாணி கோமைத்தி வைத்து விவசாயம் செய்யக்கூடியது அனைத்து பற்றியும் தெளிவான கருத்து இருக்கிறது. இன்ஃபேக்ட் அவர் இருக்கக்கூட வீட்டிலே, டெல்லியிலே வீட்டுக்கு பின்னால் அவர் சாணி கோமைத்தி வைத்துத்தான் விவசாயம் செய்து வருகிறேன் என்று எங்களை கூட்டிக் கொண்டு காமித்து, அதனால் எனக்கு நீங்கள் சொல்வது தெரியும், நிச்சயமாக நான் உங்களுடன் இருப்பேன் என்று அவர் உறுதிமொழி அளித்திருக்கிறார். போராட்டத்திற்கு நான் தலைமை தாங்கியோ என்னுடைய தலைமையிலேயோ இந்த போராட்டம் நடைபெறவில்லை. இந்த ஜல்லிக்கட்டு விஷயத்திற்காக நாங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி, திரு ராஜசேகர் ஐயா, திருச்சியிலே ராஜேஷ், என்னை போலவர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி போராடி வந்தோம். நிச்சயமாக இன்று சென்னை சென்று அவர்களை முதல் வேளையாக சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து மெரினா கடற்கரைக்கு சென்று மாணவர்களிடம் பேச இருக்கிறோம். பேசி மாணவர்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் இப்பொழுது மாணவர்கள் எல்லாம் இதை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று. அதனால் அந்த என்ன விஷயம், நம்ம என்ன செய்ய, அதாவது நம் போராடுவது மட்டுமே நமது நோக்கமாக ஆகிக்கூடாது, நம்ம இலக்காக ஆகிவிடக்கூடாது. போராடும் பொழுது அந்த போராட்டத்திற்கு நமக்கு என்ன சொல்யூஷன் கிடைக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். சொல்யூஷனை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும். போராடுவது மட்டுமே இலக்காக ஆகி போராளியாக மாறிவிடக்கூடாது. போராளியாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் நாம் உட்கார்ந்து பேசி அதற்கு ஒரு தீர்வினையும் காண வேண்டும். You will have to see, basically we will have to understand that the breeds of Asia or the breeds of Africa are the intellectual properties of the communities. By communities I don't mean caste, I mean the people living in the region. But the breeds of Europe are owned by corporates, by multinational companies and corporations. So they have an agenda of coming into India. Even a few days back there was a big article and shared in social media that the National Dairy Development Board of India, based in Gujarat, Anand, has imported 100 exotic bulls from Denmark, and they landed in Chennai. They were kept there for some time, and then they were brought to Gujarat. So this is the agenda of the foreign people. And if you see, one family which controls the animal welfare lobby is sitting in all the trusts who come to the Supreme Court of India. I think Mr. Chinni Krishna. Mr. Chinni Krishna is the Vice Chairman of Animal Welfare Board of India. His wife, Mrs. Nandita Krishnan, is the Vice Chairman of Blue Cross of India. Mr. Chinni Krishna is the Chairman of Blue Cross of India. Mrs. Nandita Krishnan is a part of FAAPO, Federation of Indian Animal Protective Organizations. She is a part of COPA. She is the trustee of the base organization in America called the Humane Society International.
So, and it looks as if whole of India is coming to the Supreme Court against Jallikattu. It is not so. It is just 1 or 2% who have enough resources. That is the moot question there. We have the greatest respect on judiciary, on the Honorable Supreme Court and the senior councils appearing for. But where do these people have such resources to hire the best legal talent in India? You give us 10 crores, 20 crores and then see how we take up the case. We can hire the best legal talent. We will get the best legal talent and then we will run the case. The problem is we are not able to articulate ourselves. Until now, until 2017, we never had a presence in the national media. Today we have, thanks to the media here. So that is the basic point. They all join together and want to ensure that this is... I'll give you an example what happened last week in Maharashtra. The PETA goes there, they take back 5,000 oxen from the farmers and they give 500 tractors stating using oxen for plowing and taking sugarcane to the sugar mills is cruelty. Is not milking cruelty then? Did the cows ask to be milked? Is not meat eating cruelty? So what are they trying to prove? And where will the oxen go? We don't have enough resources to feed Gaushalas today. It's a big issue. In Ahmedabad, in Rajasthan, it's a big issue. Farmers don't have money to feed their cows. Where will Gaushalas feed? So we will have to... See, India is a country which considers cows as sacred. And is it not the fundamental duty of the government to ensure that they find out... See, that's why we've been demanding a CBI investigation into the animal welfare groups. They have to be investigated. Yes? Yeah, he will like to... See, if you look at the campaign date, post the Jallikattu ban, right, they immediately, like Karthikeya said, they went after the sugarcane farmers who transport using bullock carts. So if you look at it, the agenda is bulls, male cattle, right? Secondly, a few months ago, they started going after local dairies. So they'll take pictures of some random dairy somewhere, 2 cows, 4 cows. There will be dung lying on the ground, water all over. Take that photo and say that, they are being kept in cruel conditions. They say local dairy. Why? You should understand India. India produces the highest amount of milk in the world, right? But India is the only country which produces the highest amount of milk from small and marginal farmers. We don't have industrialized, commercial, large-scale dairies here. Every other country in that list of top milk-producing nations will be industrialized dairy. Here, people with two cows, 2 buffaloes, they'll be the ones producing. So, what is the word local? This is a local versus global problem. They target local because they work for the globalized corporates. Clear cut. PETA's FCRA accounts needs to be looked into. The foreign yesterday we appealed to the Home Minister and he said he will certainly look into it once we give him a representation and a petition to investigate PETA. I'd like to add a point to that. So, Animal Welfare Board of India accredits animal welfare organizations. Let's say you want to start a Goshala, you will have to get accreditation from them. Only then the Union Government of India's funds can be accessed by you, right? So there are 3,600 animal welfare organizations in India, right? If there's an investigation done and a white paper released, you'll find that most of the funds go to a few select organizations only. The rest of them are all on paper. And if you look at the ones getting the funds, right? You look at who the trustees are, who controls them. You will see the nexus. If we had the time and resources, if the Jallikattu ban is revoked, and all our native cattle are fine, right? If given time and resources, we can prove everything. See, we are all from farming backgrounds, okay? We rather be in a village than in a city. We don't have time. The government is very much capable, and we have the highest trust in the government because this is a war on our nation's wealth, right? If you look at the Go Mata, that's the depiction. Brahma sits in the hump, but we are importing and crossbreeding cattle without humps. Okay, that itself is a crazy question for me. You have to investigate. ஆமாம், அது எந்தவித மாற்றம் கிடையாது. அதில் இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அன்னைக்கு நடந்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளண்டரை தவிர சரி செய்வதற்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கோ தவிர இந்த கவர்மெண்ட் தடை செஞ்சாங்கன்னு சொல்றதுக்கு எந்த விதமான நியாயம் கிடையாது.
அன்னைக்கு தான் செஞ்சாங்க. இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக செஞ்சிருக்கலாங்கிறதா ஒரு சின்ன வருத்தம். 2014 இருக்காங்க 2 வருஷமா. அப்போ காங்கிரஸுக்கு கூட இத்தனை எம்பிஸ் கிடையாது, பலம் கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரதம மந்திரி நினைச்சாருன்னா இது வேகமாக முடிக்க முடியும். உறுதியாக செய்யறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. If the Animal Welfare Board of India wants to talk to us, we are certainly ready. We are even willing to meet Mr. Chini Krishna or Mrs. Nandita Krishnan and talk to them and find the amicable solution for this. We are certainly ready. We will talk to anybody, to the devil himself, if this can be solved. So about the dividends, I like another point. The present board has a term for only 1 more month, and after that the ministers assured us there will be changes. Already the chairman of the Animal Welfare Board of India has been replaced 1 month back, and there will be more changes. This is the previous government's Animal Welfare Board of India, which has become a very dangerous organization to animals in India. So it will certainly be changed, the ministers assured us. நிச்சயமா நம்புறோம். ஏன்னா சமயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி சொல்றதையும் முதலமைச்சர் சொல்றதையும் நம்பாம யார் சொல்றதை நம்ப முடியும்? இந்த நாட்டில் இருக்கும்போது இந்த நாட்டோட குடிமகனா அவங்க சொல்றதை நம்பித்தானே ஆகணும். நிச்சயமா அப்படிதான். அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டு தான் முதல் பெட்டிஷனர் இருக்கு. Earlier we had around 60 breeds, and now according to NBAGR, it's a national body of the government of India, there are 42 breeds of cattle, out of which 4 is in Tamil Nadu. I think Tamil Nadu and Gujarat have the highest native cattle breeds in India, Gujarat and Tamil Nadu. And they have the highest pastoralist system also, both the states, high pastoral systems. And your question of, can you repeat your question? Yeah. Until 1970s, there was a program called the Key Village Center Program, where native cattle were taken care of, and the best bulls were selected, kept in the animal husbandry departments, and used as bulls to serve the cows. After 1970s, the government of India came with a program called the Integrated Cattle Development Program (ICDP), which was also a cause for the loss of native livestock. I don't say no, yes, but after the entry of PETA into 1998, 64% of native bulls were lost until 2014. There is a direct connect to PETA and the loss of native livestock in India. PETA's nefarious design is to ensure that bulls, oxen are wiped out. If you see the notification of 2012 issued by Mr. Jairam Ramesh, it clearly states, bull and the cow is a domesticated animal, domesticated 8,000 years back. They have added, in 1998, a list was brought in called the Performing Animals List to ensure in circuses, animals like a tiger, lion, panther, monkeys, bear are not ill-treated, and they were called the performing animals and should not be used for performance. And the bull is added into the list, but not the cow. All other animals, both the sexes are entered into it. That is, the male of the species and the female of the species. So it's very clear they are targeting the bull because they want to make India's livestock important.
There is certainly a problem because of Mrs. Gandhi, Mrs. Menaka Gandhi. Mrs. Menaka Gandhi does not know the basic difference between a cow and a buffalo. That's the point. She was once at Guindy. She had come to Chennai to the King's Institute in Guindy. And a person, they use rabbits to test. A person caught hold of the rabbit by the ears and brought it. She went and caught hold of his ears and said, "Is it paining?" She didn't know a rabbit is supposed to be caught by the ears and brought, and not take it and cuddle with it. These people who talk about animal welfare are the ones who hugs dogs and cats in Facebook profile photos. So they don't know anything about what is livestock keeping or farming system. They should visit villages. Just go to UP, go to Haryana, go to Gujarat. See what are, there is a community in Rajasthan called the Raikas. See what kind of beautiful camel breeds they have, the Raikas. Go to Gujarat, see the Maldaris, and then talk about livestock keeping or pastoral system. Don't have cats and dogs at home and call yourself an animal welfare activist. No. If you want to wipe out something, you should ensure that the progeny is wiped out. If the male is, there is no male, then how can any species reproduce? The best way is 3 years down the line, if you don't have any male, then there is just going to be cows for some time. In 10 years time, the breed will become extinct. That's the point there. See, it's selective breeding, so it's not 1:1 ratio. So one bull will be for lot more cows, right? So that's the ratio. So if you destroy a bull, then you don't have a reproductive option for so many cows. So you need to understand the ratio. It's like the seed war, essentially. One more thing, to target the bulls and not the cows. Cows is very sensitive in India. It's Go Mata. Right? And another very important point is, a lot of us would have seen Goddess Lakshmi being shown as being in the cow's anus part. That is where the cow dung and the cow urine comes. The meaning of that is actually, if you use the cow dung and the cow urine for natural farming, using livestock for farming, organic farming, then Goddess Lakshmi will stay with you. If not, her sister only will stay with us. Sister is supposed to be Mudevi. In Tamil culture, they say sister is a very inauspicious person. So if we want Goddess Lakshmi to stay with us, we should use cow dung and cow urine for farming. And a person who has been propagating this, Mr. Subhesh Palekar of Maharashtra, was recently awarded the Padma Shri by the Government of India. So I am sure the Government of India knows about the significance of this. One more thing is, as Karthikeya mentioned this earlier, it is not just the fight from Tamil Nadu. It's not just that only the Tamils are fighting this, but we encourage all the other states in India, even their native cattle are being targeted. So we want people to get on board and fight this case in the Supreme Court. Any other questions? Are we done? Yeah, thank you so much. It's been a pleasure meeting all of you. And just in case, if you want what kind of recommendations we have given to the government, it's here, you can collect them. And from Times of. அப்படியே பிடிங்க. நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு போ